Mangwanani akanaka vana vaMwari, toda kutenda zvakare nemukana watawaniswa wekuti tigone kukusha ivhangeri iyi tichakwanisa. Raramo yatakurarama vana vaMwari inoda kuti uwane mukana wekumboshumira, wekushandisa mukana wekushandira Jehovha uchakwanisa. Saka toda kutenda nemukana uno watapiwa. Egerai tive nenguva yekunamata tisati tapinda mumupako wemangwanani ano. Ngatinamatei. Baba wedu vari kudenga, tauya zvakare, tauya kuzotaura nemi Jehovha. Patinorerutsa imi modzamisa, patodzamisa imi morerutsa. Taita sekuda kwenyu Jehovha, dai waroma tinyoroma steri mubhuku reupenyu. Tanamata nekuvonga nekutenda muzita renyu imi moga rinogara nekusingaperi. Amen. Musoro wedu wenyaya wamangwanani ano unotiwo vakazvisiya. They left it, vakazvisiya. Munoona muupenyu pane zvinhu zvatinoziva zvakasiyiwa nevakawanda. Vamwe vasati vasarudza Jesu vakanga vaine zvimiro zvavanga vainazvo, but pavakamuona Jesu uyu vakazvisiya. Vamwe vanhu mukada kutora nhoroondo yekwavanga vari nekwavakabviswa. Vana vaMwari, regerai ndipupure ndichiti Mwari ane nyasha. Kwakabviswa vanhu Mwari akatiitira nyasha. Vamwe vaigogera vachisvipira vanhu mvura dzakanga dziri godobori n'anga dzemhando yepamusoro. But I'm glad to say they left those things, vakatevera Kristu. Kune vamwe vanhu vakanga vari mbingu dzekuita makuwa, vakanga varivo vaivhurisa nekuvharisa mabhuku emuraini. But Mwari ngavongwe, pavakasangana naKristu vakazvivharisa vakazvisiya. Vamwe vakanga vari muzvimiro zvairwadza, vamwe hatingagoni kuzvidoma zvose, but I have good news dzekuti vakazvisiya. But ndaita dambudziko nevamwe vanhu vasina kuzvisiya, vakauya nazvo vakapinda mukati mechechi. Vamwe vakauya nazvo tiri kunamata navo, ivo vainazvo. Vamwe vanhu, they never bothered themselves to live those things. To them it's parallel Christianity. Vari kuuya vachinamata Mwari vasina kuzvisiya. Vane zvimiro zvisina kuvandudzwa mukati mekurarama kwavo. Vane zvimiro zvavasina kusiya. That's why we are having a challenge yekuti tiinavo musangano havasi nesu vanhu ivava nekuti havana kuzvisiya. Nasi kune zvatinofanira kusiya. Mangwanani ano patinoswera zuva patinodoka,
ndoda kuti uite an analysis and inventory of your life. Kuti Mwari pane zvinhu zvandisina kusiya. Zvinhu izvi zvindikasazvisiya kune kwazvinogona kundibata. Mwari ndibatsirewo ndigone kuzvisiya. I love the book of Luke. That's one of my favorite books. I'm going to read from Luke chapter 5, verse 1 to 11. We are going to read from Luke chapter 5, verse 1 to 11. I'll read in your hearing. The topic there says, a miraculous catch of fish. Kwakambobatwa hove vakomana, but ukaona heading yanyora kuti biravira rekubatiwa kwehove, a miraculous, rakanga risina kujairika ye. Now tiri kuverenga pana Luke chapter 5, it reads, and it came to pass that as the people praised upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret and saw two ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and were washing their nets. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. Now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, as thy word, I will let down the net. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. And they beckoned unto their partners, which were in other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken. And so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not, from henceforth thou shalt catch men. And when they brought their ships to land, they forsook all and followed him. May God bless the reading of his word. Toda utenda Mwari nekuverengwa kweshoko rake. Now ngatimbobatai sumabhonasi zviri panapa. Timbonakigwa mbichana tichifamba. Now pane nyaya iri kuitika, vanoiziva nyaya iyi ndeye kudanwa kwevadzidzi. The calling of the disciples, the first 4 disciples being called into the ministry, vari kudaniwa mubasa. Ndati ndimboudza vamwe ana masivandaka kuti vamwe vakatodaniwawo vaine mabasa avo avaitoita. Iwe ndo pauri kutonetsa kuti pandichazowana basa ndo pandichazokushandirai Mwari. Mwari ari kutoti no, munhu waMwari, tinogona kutokudana even usina basa. Kune vamwe vanototi I'm still busy, I can't work for God, I can't work for the ministry, I'm still occupied. No, my dear friend, even other people those days were occupied, and God in that nature called them to the ministry. Haikona kumirira kuti mabasa apera, haikona kumirira usisina basa, haikona kumirira usisina mari, haikona kuda kuti zvarema warwadziwa neupenyu ndo paunoda kunetsa kuti ushandire Mwari. Even winazvo usina, the ministries are waiting for all kinds of people to come together and work together. Ndafarira scenario iri panapa, vana Simon ndo raura hove, but vakanga vasingagadziri maneti. Vana Peter ndo vaigadzira maneti. Mukatarisa zvakanaka, vana James nana John ndo vakanga vari mapartner nana Simon Peter, ndo vakanga vachigadzira, nekuti vamwe vairaura, vamwe vachigadzira maneti. Ndafarira combination iri panapa. Zivawo paunogona, know your strength and maximize on your strength. Vamwe vanhu vanogona kugadzira maneti vakomana. They know the exact size, they know the terrain and the type of the nets dzinobatwa nemafish. They've got an expertise on that area. Maximize on your area. Taneta nesangano rekuti vanoda kunyengererwa, taneta nesangano, they have the potential, but they make the church suffer for their potentials. Mwari ngatitire nyasha. Maximize on what you are good at. Be the best person on what you are good at. Variko vakomana
vanogona kururuka manets, asi variko vanogona kuraura. Given the right nets and going into the sea, they can do wonders. I'm happy vana vaMwari. Ngatifambe pamwe chete. Wapiwa the right net, wopinda mukati mekuraura, unogona kuraura zvakanaka. Saka pari kutsvakwa a combination. For us to finish this work, we need a combination. The menders of the nets and the fishers combined together, they can do extremely great things. Variko vanogona kuimbisa, variko vanogona kuparidza, variko vanogona kutaura nevanhu, variko vanogona kunyaradza nekusimbisa vanhu, variko vanogona kukurudzira vanokuchidzira zvakanaka. All those expertise brought together, they can do wonders. Hapasi kudiwa nyaya yekuti vane marapa, hapasi kudiwa vasina marapa, hapasi kudiwa vane vana chete, hapasi kunzi vasina vana, zviri kunzi zvinhu zvose zvabatanidzwa, we can do great wonders. Saka ndiri kuona Jesu ari kusvika, but paita nyaya yavana vaMwari, vanhu avava neexpertise dzavo vashaya hove. Mambopaonawo here kuti vanhu avava vashaya hove. Afamba ineni vana vaMwari vadomuka vaoneka vati taakumhanya kunoraura zvemusuyu zvasina kumira mushe. Ndati ndikudzei vana vaMwari, unogona kumbomuka one day zvinenge zvisina kumira mushe. Razuro haripupurira mangwana, ramangwana rine zvaro zvarakazvimirira. Unogona kutomuka nhasi uri kutaura nasisi vako, mangwana inotomuka yamvenge-mvenge. Unogona kumuka nhasi muroora wakaendesa shuka nezuro, wakaendesa sauti nezuro, wakaendesa nyama zuro, but kana zvazva mangwana inogona kumuka yakupandukira. Hanzwisisi muroora uyu, hana rudo muroora uyu, mukwasha uyu hana rudo. Even kunengo waita zvakanaka, wambokuchidzirwa, wanzi vari kugona kutibata zvakanaka, mangwana inomuka yachinja, ichinza hazvina kumira mushe. Ndati ndikudzei vana vaMwari, zvanhasi hazvigoni kupupurira zvamangwana. Zuva rimwe nerimwe rinozvimiririra, rinomuka riine zvaro. Saka vakomana vashaya, ndokubva vati dambudziko hapana, tashaya ka, tashaya. Ndokubva vageza manetsi. The Bible clearly spelled out kuti they washed their nets. In fishing, washing the nets is a symbol of preparation for another time. They had great faith. Yekuti yes, for today tashaya. Havana kurama zvekubva wasiya manetsi acho. Havana kubva vagumbuka zvekuarasa. They had extra care kuti of course for now hatina zvatawana, chiregerai tigeze manetsi edu in preparation for another catch. Kune vakawanda vanoramwa, vanogumbuka, vanobva vashaya tariro, they lose faith and they lose direction. Even their way of thinking it's amiss, vanobva varasika pazvese. Put yourself together, wash your nets, prepare for another catch. Egerai ndikudzei vana vaMwari, usanyanyorwadziwa, usatambudzika, gadzirira kani, usabva wazviita mess up. Yes, makafirwa mai, but zvinoda kugara mageza manetsi enyu. Mama mabatira maakuzviita aya akurakidza kuti kana taakuda kunobata hove tinogona kushaya chekunobatisa. Inzwa kamwanasikana, wakarambwa ka kamethod kawakarambwa nako, chero wanga wakaplana kuti ndine karambirwo kandaida, but karambirwo kawaida iwe kakaramba. Poziwo wakatorambirwa pavanhu jekerere pazere vanhu, waidawo kurambwa zvine karudo mukati muri mega, but wakabva warwadziwa zvekuti even God is now suffering muministry because hauchatoimbisi, hauchawanikwi mukuticha mapathfinder, you are a good counselor. Wakabva wati Mwari you suffer. Have you ever noticed the church kuti in life there is one person who suffer? It's either it's Christ or it's Satan. Every decision that you do, it's either one of these two is suffering. Kana asiri Mwari ndi Satan. Saka suka rutava rwako umirire ramangwana. Hanzi Kristu akabva aona an empty bottle. Dzatogara vakomana vakutokurukura kuti zvanhasi hakuna, nekuti dai maiziva kuti musi uyu
Amupoemi. Musuyu papa sina kumira mushe. The chain broke. What do I mean? I mean kuti pakatorasikwa zvakawanda nekuti vana Simon vaitiwo vakaraura ndo vaibhadhara bhozi fish dzavo dzaenda pawholesale ka vaendesa pawholesale, which means vaiuya kuzotenga fish vaida kuenda nadzo kumarket. Vanga vakaenda kumarket vanga vakanomiririra kunopa madelivery, vanga vakatoita maplani nevanhu vanounza zvinhu kudzimba kuti nhasi tichabika fish, kana vanga vatopfuudza nyama yakainda, kana vanga vapfuudza mavheji akainda musi uyu, which means nyama yaigona kutadza kutodyiwa nekuti uku kwakusina kuraurwa. Mukadzi waSimon kana anga akamirira mari, anga akatomirira kuti kana baba vadzoka, kana paine zvaanga ambokwereta, anga akatomirira kuti pari kuuya fish baba vachapiwa mari dzewholesale dzavanenge vatengesa ndozobhadhara. But havana kuziva kuti musi uyu hakuna changa chiri kuuya, nekuti dai pasina Jesu akazopindira, dai pasina paine history yekuti zvemusi uyu zvanga zvisina kumira mushe. Zvimwe zvinhu zvacho zvikaitika zvinoafekta pakawanda. Saka ndiri kuona Jesu anotanga ataura navo. Pane pfungwa ndoda kuti bate sevana vaMwari. Ngatimbotenderei Mwari atanga ataura nesu. Let God speak first. God spoke whilst they were listening. He wanted to calm the situation. He wanted to comfort them padilemma yavanga vapinda. He wanted to give them hope. What they didn't know could the owner of the seas, the owner of the animals, the owner of all kind of species was now there. I believe that when he was commanding, when he was speaking, fish dzakanga dziri kutoteerera kuti paakutaura munhu akasiyana nana Simon, munhu aakutaura uyu ane zvaari kuda kuachiva. Vakomana vari kumhanya mukati, mabhirima ari kumhanya kuti aungane, kuti amirire komandi iri kubva kuna Kristu. Simon anobva audzwa kunzi apedza kutaura navo, anobva ati kandai rutava rwenyu. Vamwe havadi kuti Kristu ataure navo, vanongoda zvinhu. Vanhu vanongoda zvinhu, havadi kuti Kristu ataure navo. Kristu ari kuti I first have to attend to you. Ndoda kutanga ndataura newe timbogadzirisa situation tozokanda rutava. Vanokanda rutava. Peter anotiraya kupa an excuse. Problem ine sangano rakawanda, problem ine munhu akanditarira, problem ine munhu ari kuteerera. Anoda kutanga apa excuse. Mwari ari kuti kandai, ari kuda kutomudza kuti ipapa apa ndopatambobva. Problem yacho futi iripo Mwari ndeyekuti kana kwadziya kudai so fish dzinonetsa, dzinoda kuti tirare takadziteya. Mwari ari kuti inini I don't use human, I don't use the methods, I don't use ways, I don't use the intelligence inoshandiswa nemunhu. I am not a human being. Kana ndakuita in my supernatural divinity, ndiri kuita zvakapfuura zvingaitwe nemunhu. Saka when God commands kuti isarutava, stop bringing excuses. Do what the Lord has commanded. Ita zvataurwa naMwari. Dambudziko hamudi kuita zvataurwa naMwari. Dzorera zvegumi nezvipo. A simple instruction. Do what the Lord says. Usaita zvevaprofita, usaenda kung'anga, ndini ndinopfumisa vanhu. Teerera zvinotaura kubva kuna Mwari. Dambudziko revanhu vakawanda, they don't listen. Vanhu havadi kuteerera Mwari, they come with excuses. This is not the time for excuses. Cast your nets deeper. I like the word cast your nets deeper. Nozari mwe munhu aibva atoti manje imimi muri kutaura because kasinario kanoita Kristu ka ndorati muone nakigwa neni vana vaMwari, kasinario kaKristu kanonakidza. Kristu ka haapinde maaction, haabatiwo rutava rwacho, iye anongokuudzai zvekuita. Saka Kristu is busy telling us what to do. What is expected to Christians, Seventh-day Adventists, is a church, is an institution, is an organization that takes the initiative yekuita zviri kufanira, zviri kuda kuitwa. Saka hanzi vanoti vakanda hanzi panobuda hove. Simon akutanga kudhonza. Simon ari busy kudhonza. Ari kutoona kuti dzato ratodambura.
kurakidza kuti vakomana vakagadzira izvi zvakavakurira kana vakambobata hove but zvemusi uyu vakakurirwa nazvo nekuti rakanga rakutodambuka. Simon ndokubva adedzera kuti inzwai imi hamusi varedzi vehove asi uyai mutibatsiro and other bodies. I like the expression or the implication inopiwa nebhaibheri. Kune vamwe vaitotiwo kana ana Peter vakaraura chitsama ichi, havana Simon vakaraura chitsama ichi, isu tiri muzasi because vanhu ndovaive madhara achoka. Vamwe vaingwavhangwavhawo vaitongoti kana tikawana zvibhaketi 2 kana 3 zvatomira but ava vakawana zvizhinji, which means it's a sign yekuti today it's a good day. Saka pavakaona vaakudedzwa vanomhanya vobatsirana vobva vabuditsa hove. Hanzi Peter Simon akatambudzika akati, Mwari, ndauyavo ndiregererewo kutadza kwangu. Simon Peter anosheya hove idzi. Kune sangano risingadi kusheya, vanhu havadi kusheya. Hanzi adedzera kudaro, hanzi Mwari anobva ataura kwaari. Hanzi Peter, Mwari anotaura achiti nhasi hamuchave varedzi vehove, muchave varedzi vevanhu. Hanzi immediately, I like the last verse as we are closing. Anoti hanzi he forsook all, akazvisiya zvose ndokubva atevera Jesu. Izvi hazvidi kurizina izvi. Dambudziko akawanda munoda kurizina. Akazvisiya izvi akategerai mutevere Jesu on that immediate context, immediate issue iri at hand. Akazvisiya akatevera Jesu. Kune vanobva vafamba chotaura kuti angazarauri angazikadii. Pane hove dzakawanda dzakabatwa vaibata kana iri mhuri aiichengeta, but pane zvinhu zvaakasiya on that immediate context kuti agone kuwana something tangible from Christ. Dzaivepo fishi wakomana. Dai rumwe akatomboti mirai titombotanga tadzisota tapedza tokuteverai, kana kuti chingotisiyirai kwamuri kufamba nako, we will follow you. Kana Jesu akudana, zvimwe zvinhu zvinoda kusiyiwa. Pane dambudziko rezvinhu zvatisiri kusiya. Vakomana vakasiya maneti, vakasiya mabhoti, fishi dzacho vakadzisiya, immediately vakatevera Jesu. Pane dambudziko rezvinhu zvisiri kusiyiwa nevana vaMwari. Taane makore nemakore muringori munyaya yemakuhwa. Taame makore nemakore nyaya yevaprofita inokunetsai. Mibvunzo yenyu haichinji, every now and then munongobvunza same question. Ndodii ndiri kuona kunge Kristu anenge ari kunonoka kundiitira zvandiri kuda ko ndikambonwa hangu mvura haibetseri here yezvimuteuro. Vamwe vanhu vane maquestions akawanda nanhasi havasati vazvisiya zvekuita chitsotsi mukati memakambani. Vamwe havasati vazvisiya zvekudanana nemasmall house. Vamwe havasati vazvisiya nanhasi, they've got secret affairs. Nanhasi vachiri nazvo. Unotonzwa mai vake vekumubereka vachimupembedza. Yaingove tsika yabanguru vake Tomi, yaive tsika yabamnini vake Skwenjerina, yaive tsika yabamnini vake Nibet, yaive tsika yabamnini vake Tobias. Unotoita kurondedzerwa nhoroondo, like taking pride of what the forefathers used to do. Vanhu havana kuzvisiya. Tine vamwe vanhu vane hasha havana kudzisiya, vakangopinda nadzo muchechi, vane chaos, vakangopinda nehasha dzavo. Vamwe vanhu havana kuzvisiya utsinye, vakangoramba vainawo nanhasi havana kuzvisiya. Inzwai vana vaMwari, to be fair today, pane zvinhu zviri kufanira kusiyiwa. Don't take chance or don't take time yekutadza kusiya zvinhu izvozvo. Zvinoda kusiyiwa utevere Jesu. Vakavasiya maneti, kana zviripo zviri kuita kuti uwane mari, zvisiri nenzira kwayo, ngazvisiyiwe. Kana zviripo zvauri kuita uchingwavha kwauri kuita ikoko asi zvisina Mwari mukati, zvinoda kusiyiwa. Pane zvinofanira kuteverwa zviri nani mukati meupenyu, zvinobatsira mukati meupenyu, zvinosimudzira mukati meupenyu, zvinokusimbisa mukati meupenyu. Zvimwe zvinhu zvinoda kusiyiwa. Pane tutsika, pane tuhabit tunoda kusiyiwa nezita raJesu. Vakomana vakasiya rutava, chero rwaivawanisa mari, chero rwaivaita kuti vaenderere mberi vakatevera Jesu. Vakati as long tina Jesu, the nets are safe. As long tina Jesu, the boats are safe. Inzwai vana vaMwari, vanhu havana kuona order yaitwa nevakomana ava. Vakomana vari kuti manets tinawo hedu tasiya, but taenda naJesu mupi wehove pasina neti racho. Taenda naJesu anopa zvisina need yekuti pave neneti. He can do wonders in your life. Zvimwe zvinhu zvinoda kusiyiwa. Siya nyaya yekuvengana, nyaya dzakaitika 1994, nyaya dzakaitika 1993 nanhasi hamusati madzisiya. My guru, siyanai nenyaya idzodzo. Zvinoda kusiya
morarama zvinodiwa naKristu. Ndinozviziva kuti zvinorwadza. I know it's painful. I know you went through a cruciating pain yekuti mugone kuita pass through that level. But Mwari ari kutaura kuti vamwe vakazvisiya. Inzwai pane zvoda kuitwa mani. Kristu anoda kuvuya tikasasiya zvimwe zvinhu. Let's occupy ourselves in the ministry yaMwari. Ngatiitei tose nepatinogona kana tadzoka topinda mukati mebasa. Dai Mwari atibatsira, dai Mwari atiitira nyasha. Patiri kupendera mangwanani ano zviripo zvinofanira kusiyiwa. Hakuna chinhu chinonzi achisiyike mufundisi. Chakanyanyodii chako iwewe chisingasiyiki. Vamwe vakazvisiya wani, vamwe vakazvirega. Iwe ndiwe wadii usingazvisiyi. Mwari ngaatiitire nyasha mangwanani ano. Ngatidzorei uso hwedu tive nenguva yekunamata. Baba wedu vari kudenga, toda kukutendai mangwanani ano. Tadzidza mubhuku raLuke tikati zviripo zvatinofanira kusiya. Vakomana vakasiya manetsi avo, vakasiya mabhoti. Vakati zviri nani titevere uyo anogona kutipa zvinhu izvi. Mwari varipo vari kuda kusiya zvinhu zvavainazvo. Vamwe vatonazvo, vamwe vakatozojairirana nazvo zvekuti kuzvisiya zvakutovanetsa. Vamwe varipo vachiri kusvuta fodhla, vamwe vari kuita zvembanje, vamwe they are into drugs, vamwe vanetsekana nemapornography, vamwe vari kutambudzika kuti vozvisiya sei zvinhu izvi. Vamwe mweya wekuba uri mavari uri mukati medzinza. Vamwe vari kutambura, vari kutsvaka vana vanzwa nekushandisa mishonga. Mwari muri kutsvaka vanhu vanotanga vasiya so that you can perform your miracle. Muri kutsvaka vanhu vanotanga vasiya so that your powers may be seen. Muri kutsvaka vamwe vanhu vanotanga vasiya kuti mbiri yenyu ionekwe. Ndati ndikudzei vana vaMwari zvinhu izvi hazvigoni kushandidzana nguva imwe chete. One has to remain, you have to leave one of the things so that you can take the other thing. It's either you take Christ or you take Satan. But the consequences, they are there. Mwari dai atibatsira. Tagona kukuonai Mwari, tagona kukuzivai. Simudzirwai, zvinosiyika mai, munoziya zvamusati masiya. Mune nhoroondo, mune masecrets amunofanira kusiya pamberi pemakumbo aKristu. Mwari ngaatikomborere. Kana varipo vanoti Mwari tiitirei nyasha, fambaiwo navo Jehovha. Kana vasiya zvinhu izvi, vapewo simba rekusacheuka, varambe vakatarira pamuri. Tanamata nekukutendai nekuvonga muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Imi mubateru okorangu titaulirane nemi kana nzira yoshaikwa divume indi fambe nemi andingambo fambideka irudutuliri Mirauya kateiwa wawengiwa nondiedza ese aya matambudzo tenzivumaindi difambe nemi kutimandi mandipazororo sepasizi zinowanando ini ndozofamba nekushinga notakura muchinjiko dakara ndione Zioni tenzivumaindi fambe nemi dakara ndione Zioni tenzivumaindi fambe nemi dakara ndione Zioni tenzivumaindi fambe nemi dakara ndione Zioni tenzivumaindi